I don't like the singing. I don't like the singing. I really don't like it. Oh my gosh, we still got 14 minutes. 14 minutes left. I'm gonna have a heart attack. வணக்கம் மக்களே, உங்க சப்போர்ட்க்கு மிக நன்றி. Reviews, reaction, satisfaction. Welcome back to another episode of Dad's Den. Today you're going to be watching me react to Grey Wolf, and this is going to be part 3 of this series. Part 2 was so intense that I had to stop it, or else I felt like my heart was going to explode. So we'll take a break, and you're going to see the final portion of this video from Grey Wolf, okay? Link down in the description to the original video. Link down in the description to Grey Wolf's channel. Go subscribe to his channel. Go show him some love from Dad's Den. Anyway, let's get this going. Part 3. Hold my hand because I'm going to be scared. Here we go. I don't want kids. I don't want to hear any kid playing the piano or playing a little... I don't like the singing. I don't like the singing. I really don't like it. Yo. No. Those are the instruments. That was the little piano that was being played. Oh, in part 2. That was the little piano that was being played in part 2. It's a little teddy bear. Okay, it's time to go. Dude. We out. No. இந்த பொம்மைக்குள்ள நீங்க இருக்கீங்களா இல்ல உங்களோட குழந்தை இருக்கா? What the? என் லைட் பிளிங்க் ஆகுது. இந்த பொம்மைக்குள்ள நீங்க This can't be real. This can't be real. Dude, the piano's playing. In part 2, the piano was playing. Just a minute ago, the piano was playing. And now there's a little piano and a little teddy bear? Oh no. I don't want it to be kids. What's going on over there? What's happening? Okay, my man is just scared out of his mind. Look at him. He is scared out of his mind. Oh boy, it doesn't even work. It doesn't even work. It doesn't even work. How is it going to be playing music if it doesn't even work? There's no batteries. Let's go with that. Let's go with it's a homeless man. It makes me feel better if it's a homeless man. Because the piano playing by itself... The piano playing by itself, that's not okay, guys. That's not okay. We're like scary movie status right now. Creepy status next level. What's he doing? What's he doing right now? Is he seeing a... What is this? Oh, no. Are we doing one of those little spirit things to see if there's a spirit in the teddy bear? No, what are we doing? Don't do this. Don't do that. இதுதான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற கடைசி சான்ஸ். இதுக்கப்புறம் உங்கள் பொண்ணை நீங்கள் பார்க்க முடியாது. இப்போ நான் உங்கள் பொண்ணை எடுத்துகிட்டு போகிறேன். இப்போ என் முன்னாடி வந்து இங்கே உட்கார போகிறீங்களா? வேணா உங்கள் பொண்ணை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போட்டாங்க. ஐயோ கொலை வீட்டில் தட்டி பிடிச்சி போகும். Look, if you see, just threw the bear. He's like, dude, I'm out, dude. He's like, this dumb bear. I ain't messing with this thing no more. If we really think that bear
is possessed. Why haven't we run out of this building yet? என்ன ப்ரோ இது? I'm telling you, I'm still worried about this title. Finally, we found out who's living in this apartment. I'm still worried about it. I'm still worried about who we're going to see. There's just things, dude. விளையாடுறீங்களா எங்க கூட? What was that? என்னது? அந்த பூ மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ நீங்க சொன்னது. கூட விளையாடுது ப்ரோ. நேரம் மொட்டை மாடியில் உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இங்கே வந்து எப்படின்னா நம்ம மாடிக்கு வந்து தான் அடுத்தடுத்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போக முடியும். இங்கே மொத்தம் 3 அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. 2 அப்பார்ட்மெண்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம். கடைசியாக இருக்க அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போக போகிறோம். இப்போ டைம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் டைம் 14 minutes. கரெக்டாக டைம் பண்ணிட்டு பாருங்க. 14 minutes left. I'm going to have a heart attack. அடுத்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் என்ன நடக்கு காத்திருக்கோ தெரில. ஒரு வாரத்தில் எதுவுமே நடக்கலை. நாங்கள் வந்து அப்படியே ஒரு 2 நிமிஷம் உட்காந்துட்டோம். அந்த இடத்துல நிறைய நடந்துருச்சு. எனக்கு நிறைய அடிலாம் வாங்கிட்டனால ஒரு மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து இதான் நடந்தால் பரவாயில்ல. இது சுற்றி நடக்குது. எந்த இடத்துலையுமே அப்சர்வ் பண்ணுவோம். கிளியராக வந்து எங்களால் வந்து லிசன் பண்ணி கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல. இந்த சைடில் இருக்குன்னு பார்த்தா திருப்பி அந்த சைடில் இருந்துங்க. திருப்பி அந்த சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் இருக்குது. எந்திரிங்க ப்ரோ. So where are we now? Is this like the... Oh, whoa, wow, we get so high up. Oh, we're on the roof. எதுவும் நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் இங்கே உட்காந்துருந்தோம். எங்களுக்கு எதுவுமே நடக்குது. இந்த பில்டிங்கை பீஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இங்கேருந்து கிளம்புறோம். சாரி ப்ரோ. இந்த மாதிரி விஷயத்துலாம் நான் வந்து இங்கிலீஷ் படத்தில் தான் பார்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து அபேண்டண்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து செம்மையாக ஃபீல் பண்ணுறேன். Going back in, guys. We're going back in. Here we go. Gotta strengthen up. Get your heart prepared for more scares. Let's go. We're going back in. உங்களுக்கு நான் இங்கேருந்து காட்டுறேன். பக்கத்தில் வீடுலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பால்கனியில் நின்று காட்டுறேன். What is that down there? அமைதியாக இருங்க ப்ளீஸ். அதுதான் எங்களோட பைக். இந்த சைடு இருந்து லைட் அடிக்கும். Oh, it's outside. தெரிஞ்சிடும். I think that was outside. Yeah? Yeah, outside. திங்க் பண்ணி பாருங்கள். இவ்வளோ பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டை யாருமே வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு ஃப்ளாட்டோட விலை எவ்வளோன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ பெரிய ஃப்ளாட்டு, அதுவும் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய தகுதியோட அபண்டனாக இருக்குது. அப்போ எவ்வளோ பயந்துருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். எங்களுக்கு அவ்வளோதான் பயமாக வராது. அப்படி இருக்கிற எங்களுக்கே இப்படி இருக்குது. What if it's like some homeless people that live there and they do this to anybody who comes in and they try to scare them away? They're like, hey, this place is haunted. Get out of our place. If I was homeless and I lived there, that's what I would do. I'd try to scare people away. டியூப்லைட்டோட நிலைமை அதான். பாத்ரூம்குள்ளே டியூப்லைட் அப்படியே உள்ளே இப்படி திணிச்சு வச்சுருக்காங்க. அந்த இதில் போன ரூமில் இருந்துச்சு. I don't know what he said right there, but I would be like, yeah, you go first. I ain't going first. You go first. All right, so it's been a little quiet now, which I'm okay with. I like the quiet. Oh. Of course, right when I say that. Right when I say it's been quiet. கிடுக்கிடுன்னு பில்டிங்கே அப்படியே ஆடுது. இங்கே டியூப்லைட் அப்படி தான் இருக்குது. இதெல்லாம் ஓப்பனாக இருக்குது. பக்கத்துலலாம் வீடு இருக்கனால இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பெருசாக எதுவும் நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். I wonder how many stories this was, because when they did the shot down, it looked like it was maybe like 15 to 10 stories high. They just get thrown at them from the top.
அப்படியா? நான் சொன்னது அந்த பாத்ரூமில் தான் சொன்னேன். டூ பாருங்க மாதிரி ஆப்போசிட் பாருங்க. கொலையாரா பண்ணுறீங்க? இப்படிலாம் சரியாச்சு? யார் இப்படிலாம் பண்ணுவாங்க? சத்தியமாக தெரியல ஆக்சுவலாக என்னமோ அங்கே விழுந்துட்டு இருக்கு. ஓ போய் என்னாச்சு? சத்தம் கேட்டு என் மேலே வந்து விழுந்தது வந்து கண்ணு கிடையாது. What was that? What was that, you guys? பாருங்க. Somebody's dragging something. Just dragging it. Oh, dude. This dude's got some huevos, man. Going up there by himself. வந்துருங்க. இங்கிட்ட கேட்குது, வாங்க. Oh, man's got some balls, dude. He's like, I'll go by myself. I got this. Old plates and... சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களுக்கு போரே ஆயிடுச்சு. Dude, what they need to do is they need to set up like cameras. Like set up a couple GoPros. So when they're moving around, if anything goes by, like they can catch it. Like on the GoPro cameras, you know? அப்படியே தனியாக இருக்கும், இருந்துருவாங்க. அப்புறம் வீடு It's like it's... Oh. இடிஞ்சிருக்கு, சுவரு இடிச்சிருக்காங்க. It's like throwing stuff down. Peacock feathers. Oh, I tell you, if we start getting into like Satan ritual, seance stuff, dude, I'm out, dude. I am out. This only makes it scary because on Dad's Thing Gaming, we've been playing Resident Evil 7, and it is intense. Intensely scary. Look how filthy this is, dude. They just left everything. பொருள்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. எதுக்கு விட்டுட்டு போயிருக்காங்க? Whoever was here, they just left everything there. Man, there's bags, there's trash everywhere. அப்புறம் இங்க இருந்து ஓடி போன மாதிரி இருக்கு. இந்த பில்டிங். Okay, that sounded like a cow or something. லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க. What are we doing? அமைதியா இருங்க. No, turn on the lights. Don't do that. மேலே யாரோ கத்துறாங்க கைஸ், அதனால கீழே இறங்கி போகிறோம். Don't turn off the lights like that again. Was he saying we were just in there? The door was just open? What is that? Like a couch? Bags? டானி போங்க, டானி முன்னாடி. I'm like moving my head like I can see around him or something. Or I can see into the doorway. Bro. Whoa, that's not okay. That's not good. Unless the building is not straight, then sometimes the door will close on its own. We have that in a couple doors at our house. The doors will close on their own because they didn't hinge them correctly, you know what I mean?
ப்ரோ Looks like some cables, some different what's that, thumb drives? மெமரி கார்டு மட்டும் உள்ள வைங்க. மெமரி எடுக்காம இருக்கு சதீஷ் தோணுனே இருந்துச்சுங்க. வாய்ப்பு My cat's going crazy right now, dude. She feels the spirits. சீக்கிரம் விடிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த இதில் முஸ்லீம் இதில் அறிவிப்பு பேசுகிறாங்க. So maybe there is. Maybe there is a homeless guy living here. I don't know. பவர். Wait, that wasn't there. ப்ரோ இந்த பொம்மை நிறையா இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா? எத்தனை பொம்மை இருக்குது பார்த்தீங்களா? Yeah, that wasn't there earlier. If it's the same hallway that I'm thinking of, that was not there earlier. போகிறோம். இதுதான் கடைசி பில்டிங். இதை முடிச்சுட்டு நம்ம கிளம்பலாம். ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு, வேர்த்து ஊற்றிடுச்சு. ரொம்ப நேரமாக இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் இதை ஒரு சின்ன வீடியோவில் தான் பார்ப்பீங்க. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ஹோல் நைட்டு. இதான் எக்ஸிட்டு. கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்துட்டோம். கரண்ட் கனெக்ஷன் இருக்குது. இப்போ தான் நாங்களே பார்க்குறோம். யாரோ தட்டி வச்சுருக்காங்க. ஓ குடிக்காம நல்ல வேளை எந்த ஒயரையுமே தொடல. தொட்டிருந்தா என்னவோ ஆயிருக்கும். நான் இங்கே கரண்ட் கனெக்ஷன்லாம் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். யார் இதுக்கெல்லாம் கரண்ட் பில்லு கட்டுறானே தெரியல. போட்டு எஞ்சிருக்கோம். நாங்களாம் தொழிலாளர்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம். So this building has electricity still? Is that what he's saying? ஒன் டைம் பட்டதை அனுபவிச்சோம் பார்த்தீங்களா? லாஸ்ட் வீடியோவில் இவருக்கு கரண்ட் அடிச்சிருச்சு. வித்தியாசமான ரூம் ப்ரோ. எதுக்கு இப்படி சுவரை உடைச்சிருக்காங்கன்னு தெரியலையே. ஆல்ட்ரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது ரொம்ப பழைய. இது மட்டும் பூட்டி இருக்குது. பூட்டெலாம் இல்லை, திறந்து தான் இருக்குது. It was like locked up closets. So like, what was that? Okay, I missed it. Go back 1 second. சுவரை உடைச்சிருக்காங்கன்னு தெரியலையே. Go back 1 second. I missed it. I was talking. இது ரொம்ப பழைய. இது மட்டும் பூட்டி இருக்குது. பூட்டெலாம் இல்லை, திறந்து தான் இருக்குது. Oh, wait. Oh, I just saw it. Did you guys see that? Did you see that? In the window. Oh, my God. Yeah, let's go with the homeless man. Yeah, if you run upstairs, what are you going to do? How are you going to escape? You still got to go back downstairs. You got to get out somehow. Okay, now we're going downstairs. Okay, so they're going the other way. இதான் பண்ணிட்டு போகிறான். Holy smokes, that gave me a heart attack, dude. I didn't see it the first time. ஐயோ ப்ரோ சீக்கிரம் ப்ரோ பிடிச்சிட போகிறோம். Yeah, go. Time to go. சீக்கிரம் ப்ரோ இதையும் பிடிச்சி. Oh my gosh. Dude, I didn't see it the first time. And then the second time, I saw it. And then I was like, oh my gosh. And then it popped up again, dude. Did you guys see that? Dude, that was crazy. I don't know how many times I can keep doing this, guys, because you are hurting my heart a little bit here. At the end, I did not expect that to happen when it was like, wait, we finally found what was there. I don't know if it's a homeless man trying to scare him. I don't know. I don't care.
I don't care if it's a ghost. I don't care if it's a homeless man. I don't want to be a part of that. I'm not going in there. I'm just not doing it. You guys are absolutely nuts. Anyhow, what a great series. Grey Wolf, dude, you're killing it. I love it. Go subscribe to his channel. And you guys, okay, that's going to wrap it up today. I hope you guys enjoyed this series with Grey Wolf, part 1, part 2, and part 3. Go check them all out. Boy. All right. Goodbye. I'm going to sleep now. I need a nap. All right. Bye.